Joby sir, Yes, sir, I'm here. I'm here. you are ready now? I'm ready. Yes, yes. Maybe all Donna, if all of us are. yes, yes, sir. They have all, most of them have joined. Donna, are you there? Okay. Donna or Joel? Yes, sir. Sir. Yeah, shall we start, Donna? Yeah. Okay. A very good morning to one and all presented here. Today we are with the BCom Computer Application Department of Bharat College of Commerce and Arts is conducting a talk on entrepreneurship. The resource person for this for the talk is Mr. Jobin V Mathew, the director of Johans Foundation. Hope the valuable information gained through this program may enlighten in our future endeavors. Now let's begin with a prayer song. Over to you, Jodi. ഹൃദയരാഗതം സ്നേഹഗീതമേകിയും ധർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടേ. Next, I would like to welcome the HOD of our department, Mr. Arun George, for the welcome speech. Good morning, my dear students. Today it's a very important occasion for all of us because we have a resource person, Mr. Jobin Mathew, to tell you more about entrepreneurship, its importance, or how can we start a business of your own. All these things will be shared by Mr. Jobin Mathew. It's a great opportunity. Mr. Jobin Mathew is a trainer, a consultant, and moreover, an entrepreneur. So he's a founder of two startups, and he's working for different government and other departments, doing consultancy works and conducting training programs. So this is a very valuable. This is going to be very valuable session for all of you, and I would like to request you to make use of the opportunity. And he's a very busy person, and we are really grateful to Mr. Jobin Mathew for finding your precious time or spending time with us. And so I would like to welcome Joby sir on behalf of
all Bharat Mata fraternity. So thank you, Joby sir, for spending time with us. And I'm not prolonging my words. I know that all students are waiting to listen to you. So um, so over to you, Joby sir. Yeah, Thank you. thank you, sir. Am I audible to everybody? Yes, yes, sir. You are okay. Okay. So thank you, sir. Thank you, Arun sir, for this wonderful welcome speech that you have given me, the introduction that you have given me. Let me put it. It's not bad, so. I am not a busy person. But only one thing, we have to adjust time. That's all. There's a time for everything. All right. So good morning, my colleagues and my friends. I will not call you students. You know why? Because we all possess certain amount of, നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കറിയാം ചില സമയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് when the modernized world or globalized world, so nowadays we call it, it's not a globalized, it's a localized, global plus local, it is localized world. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ നവഡേയ്സ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് ഫേസിങ്. അതുകൊണ്ട് വി കാൻ സേ ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ വി ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ നത്തിങ്. വി ആർ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ്, the co-workers, the coordinators working together for the betterment of everyone. It's not some of us, it's a betterment of everyone. Can I continue in English കുറച്ചൊക്കെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Students or my friends, can I continue in English? അതോ മലയാളത്തിൽ വേണോ? ആരും ഇല്ല Okay, you അവിടെ. can make use of the comment box also. സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ അധികം. ഓക്കെ. സോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എൻ്റെ സ്പീക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ കമന്റ് ബോക്സ്. കമന്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണത്തില്ല നമ്മൾ സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു പറയണം. അത് കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊക്കെ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം, യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ അറ്റ് എനി ടൈം. ഓർ ഒരു അരുൺ സാർ നമ്മളൊരു 10 മണിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സാർ എന്നെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തേക്കോ 10 മണിയാവുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് വെച്ചാലോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം. Okay, okay, sure, sir. Can you Yes, just sir. remind me? Yes, Okay, sure, sir. sure. ഓക്കെ. ഈ ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ടൊരു ഫർദർ ടോക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരുൺ സാറെ നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ സിന്ധിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, സിംബിയോസിസിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കും, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രസന്റേഷന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ അരുൺ സാർ? Okay, sir. ഈ Thank you. ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈം നമുക്ക് ചിലപ്പം എന്നെ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വേണം, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വെക്കാം. ബട്ട് ഓൺലി വൺ തിങ്, ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ടൈം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ MBA ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പൂനെയിലാണ് MBA ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് രാത്രി 12 മണിക്ക് കുട്ടികളോട് കോളേജ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്. അതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും, 3 മണി വരെ ക്ലാസ് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കുറച്ച് പോളിസികളിൽ അവർ ഭയങ്കര നിർബന്ധം പിടിച്ചവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് MBA കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ നോബഡി വാസ് ദ ഫ്രഷേഴ്സ്. എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. ദ പ്ലേസ്മെന്റ് വാസ് ഈസി. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 24 മണിക്കൂറും വി ആർ ഫ്രീ. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമുള്ള നമുക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതേ ഉള്ളൂ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ്. നമുക്കൊരു കോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The quote goes like this: if you want to become an entrepreneur, it is not a job. If you want to become an entrepreneur, it is not a job. It is a lifestyle. And it defines you. It defines you. And you need to forget about the vacations, the holidays, and going home at 6 o'clock, the 6 p.m.
The last thing that you have to do is sending emails, and the first thing in the day that you have to do is checking the emails that you have. And it is hugely rewarding and it is fulfilling to your desire. This is none other but Nicholas Sundstrom, the founder of Skype and Casa. His words is that. So that means ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജോലിയല്ലത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണിത്. നമ്മളൊരു ഫാർമറെ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മളൊരു കിസാൻ രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഫാമർ ഏത് സമയത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷകൻ ഏത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പറെ നോക്കുക, ഏത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ്ലി റിവാർഡിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോബ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. It is part of your life, and that is what you are being defined, and that is where you are going to be known as. And you will be checking emails, you will be doing every time, at any point of time you will be doing everything. So this is what something is entrepreneurship. So therefore it is a wake of life. Now നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗപതികളെ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അംബാനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അദാനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ KFCയിൽ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഉദ്യോഗപതികളെ നോക്കുക. ഒരു ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മുറുക്കാൻ കട നടത്തുന്ന ആള് മുതൽ ദ ബിസിനസ് ടൈക്കൂൺസ് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ആള് വരെ അവർ ഓൺട്രപ്രന്യൂഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അവരുടെ റീച്ച് അവരുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഒരു മുറുക്കാൻ കട നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മുറുക്കാൻ കടയിൽ ഒതുങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് മുറുക്കാൻ കടകൾ തുടങ്ങാം. ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചായക്കടയിൽ ഒതുങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ മേക്ക് എ ചെയിൻ ഓഫ് ടീ വെൻഡിങ് ഷോപ്പ്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ entrepreneurship and self-employment, another term. So every entrepreneurship begins at the form of self-employment. But what defines to be an entrepreneur? നിങ്ങൾ entrepreneur ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാം, ഒരു ചെറിയൊരു എന്നാ പറയുക പലചരക്ക് കടയായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടാം. അത് അവിടെ ഒരു റീച്ചബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം. സോ യു ബിക്കം എ സെൽഫ് എംപ്ലോയർ, യു ബിക്കം എ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ഒരു ഓൺട്രപ്രന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓൺട്രപ്രന്യൂർക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വിൽ അസൈൻ, he will give job opportunities, and he will share the responsibilities with all the others, and he will make a chain of responsible persons. Let me call it employees. A chain of responsible persons, we call it employees, and these employees will be working together for a common vision of the employer, that's the entrepreneur. So this is something called entrepreneurship. ആൻഡ് ഈ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ, നമ്മുടെ ഈ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അംബാനിയെ നോക്കിക്കൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ അദാനിയെ നോക്കിക്കൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല ബിസിനസ്സുകൾ, ദ ചെയിൻ ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്വർണ്ണ കടകളായിട്ടും പല കടകളായിട്ടും നോക്കുന്നവർ നോക്കുക, ഇവരെല്ലാം ഓൺട്രപ്രന്യൂഴ്സ് ആണ്. ഇവരുടെ ഒരു വിഷൻ, ദേ ഗീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു അതേഴ്സ് ഓർ decentralize. Let me put in the other word is decentralization. They decentralize the responsibilities to others, and they plan out, they visualize the further more and more, and that is something that the world needs. Everybody cannot become an entrepreneur, I don't believe. Everyone with a vision who can become an entrepreneur. Only one thing, you need to have a vision, you need to നിങ്ങൾക്ക് ഒരു perseverance. Hello, I just got a call, that's what happened, sir. Can you hear me? Okay. Yes. Okay, I just okay. So നമുക്കതിനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല. The first thing for an entrepreneur needs to have a vision. The second thing, to achieve that vision, need to have the perseverance capacity.
ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു റബ്ബർ കർഷകനെ പോലെയാണ്. ഒരു റബ്ബർ നട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പല മീഡിയസും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളൊരു റബ്ബർ നട്ടാൽ 7 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ ആ 10 വർഷം മുതൽ നമ്മൾ പതുക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 വർഷം എടുക്കുക അത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻകം തരാനായിട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അത് ദർ ഈസ് എ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ്. അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം. പക്ഷേ ബിസിനസ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. The first day you put it, okay, of course you cannot manage. You will see that you will not see any kind of income. Lot of issues will be there. പക്ഷേ പതുക്കെ 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 ഈ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇഫ് യു ആർ കോമ്പീറ്റന്റ് ഇനഫ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഇനഫ്, ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് എ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറൊന്നും. ഹാർഡ് വർക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാം. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഹാർഡ് വർക്ക് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സ്. ആ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 2-3 വർഷം നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിളായി ബിസിനസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ആഫ്റ്റർ 2-3 years you will see the business will run by itself and customers will come by their own. And you need to then expand only the business, the entrepreneur, the firm that you have begun. That's all you have to do. You have to plan out for the next further expansions, and that is what is happening with all of us and all the entrepreneurs. So there is nothing called a hard success or failure, and there is no right decisions or wrong decisions. Why? Because we don't know what the decisions will be right or wrong. We need to make, as per the Ratan Tata's words, we need to make decisions and we need to make it right. That's all. We need to make decisions because at every juncture you need to make decisions. And that is what the decision making capacity. Every juncture you take a decision, there will be failure happening, there will be issues happening, there will be a lot of stuff, the walls and obstacles will be there. എല്ലാം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ടേണിലും ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക. ആ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് വരിക. അടുത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഓൾ പീപ്പിൾ. Can you hear me now? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അരുൺ സാർ? യെസ് സർ, യെസ് സർ. അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂ ആണ്, എന്ത് ചെയ്യും, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഡിസിഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. എനിക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സർദാറിനെ അറിയാം, സർദാർജീനെ അറിയാം. പഞ്ചാബികളാണ് നമ്മൾ സർദാർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ധിരുഭായ് അംബാനിജി ലക്നൌവിൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പുമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി ട്രാൻസ്പോർട്ടറായിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടറായിരുന്നു, ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറൌണ്ട് 40-45 years ബാക്ക്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഷോപ്പ്. ആ സ്മോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ ധിരുഭായ് അംബാനിയുടെ ഒരു വിഷൻ ആയിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ മക്കളായിട്ട് അല്ലെ മക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പറയട്ടെ, and they made a business empire and they are the world's richest person, one among the world's richest person. So this is something called a planning out and vision. It should be continuous vision we need to have. We need to plan out for another 5 years, 10 years, and again like 50 years and 100 years. നമ്മളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനെയും കൂടി ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, ആ വിഷൻ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യം. സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ KFC നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്ന, വി ഓൾ വിൽ ഗോ ടു KFC and we all like to the food that we eat. And the person who began KFC at the age of 64 or 65, he was planning to commit suicide. ആ സമയം വരെ ജീവിതത്തിൽ പുള്ളി ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. ആ ജീവിതത്തിൽ പുള്ളിയുടെ his wife has left him, he had only one daughter, his daughter had left him, and finally he just got around a few dollars of his pension,
which he could not live with the pension. ആ പെൻഷനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ആ KFC ഓണർ തുടങ്ങിയാൽ ഫൗണ്ടർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തിന് ജീവിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന ഒരാളാണ്. ആ സൂയിസൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത, എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസയിൽ കൊണ്ട് പുള്ളി കുറച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ച് പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, തലച്ചുമടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു വിറ്റ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. തലച്ചുമടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് so he was happy with that. He got surplus. That is what something, no? He got surplus amount of money. What he spent and he got surplus, and that made him happy. The next day he did it, he got more money, and people started appreciating him. People started coming back to him. So this way slowly his venture has gone. So then finally what happened? His wife came by, his daughter came by, and it became a very big successful business. So that is what something, and they have got the franchises in all over the world. More than 40,000 shops they have. ഈ ഒരു വിഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഈ ഒരു വിഷൻ നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വളർച്ചയെത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി, പെർസിവിയറൻസ്, വിഷൻ, ഫോക്കസ്, പ്ലാനിങ് ഔട്ട്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, all these capacities we need. ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് റായ്പൂരിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു, കൺസൾട്ടന്റിന് വർക്ക് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു വിസ സ്റ്റീൽ, VISA, വിസ സ്റ്റീൽ. അത് തുടങ്ങിയ ആൾ 2 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ ആൾ, 2 സംരംഭങ്ങളിൽ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ ആൾ 3ാമത്തെ സംരംഭം നമ്മളാണ് ചെയ്യില്ല. ആ സംരംഭം ചെയ്ത പുള്ളി അത് വിജയിച്ചെടുത്ത് they are multi-billion crore business tycoons in in West Bengal and the northern region. Visa Steel, they are the steel manufacturers, is lower than Tata or maybe other main people. So this way, if we have got a vision, things will change. Now we are you are the computer application students, am I right? The students with the complete, and you have got the immense possibilities. You need to think about, website development and all those things. There are so many people will be doing it. But the thing is that if you are going, it is adding to the competition. And you don't need to add to the competition again. It is easy, whatever is easy, people are there. So many people are trying out their best. If you are best in designing, if you are creative enough, then surely you can think about something of those kind. Or if you are good in making applications, why don't you think about starting an application? The app, creating apps, that's the betterment of the people. No? We do not know what app will hit the target. We do not know at least. So what we need is the sensing of a need of the place. So it is like sensing the need means, so whatever is being is lacking. So when we are living day-to-day life, so we think that, okay, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഏറ്റവും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് ചിന്തിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് why can't we do it? എനിക്കതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ why can't we do it? That's all. Start trying it. And there are so much funds available for this sector in this MSME schemes and various other schemes. Every year 10,000 crore rupees are being budgeted to the skill, what to say, it's the startup initiatives. Every year something around 10,000 crores by the central government is budgeted to the Stand Up India for the women and entrepreneurs. And every year, like the MSME scheme, there are a lot of huge subsidies are there. And if you are, നിങ്ങളൊരു 10-20 ഫോമുകൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, there are schemes that give you around 20 crore rupees from the government side. So there are huge immense opportunities in front of you. പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ബാങ്കുകാർ വരും, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആൾക്കാർ വരും, ഇവിടെ ലോൺ കിട്ടും, അവിടെ ലോൺ കിട്ടും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചാടി ലോൺ എടുക്കും. ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,
then only we start working. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ if it does not hit the market, we have to and we are debtors. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു, ആ സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. We have not proven it whether it will successful or not, or it will work or not. Once we get the loan, we start functioning, we start working. Then afterwards we see that a lot of issues are there. Then slowly it takes time and we have to pay back the loan. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഡെറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഇതിലും നല്ല സംരംഭം തുടങ്ങാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം. വല്ല ഗൾഫിലും പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ, സോ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഡു, വല്ല ഗൾഫിലും പോകാറില്ല, വല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലും പോകാറ്, വല്ല നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓക്കെ ഫോർ മീ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദ ലൈഫ് വിൽ ബിക്കം അൺഹാപ്പി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കല്ല മൈ ഫ്രണ്ട്. When you are doing your studies itself, find a way. You decide for you. Start functioning from now onwards. Whatever pocket money you get, whatever thing you get, of whatever the free time you have, and again, it is not individual. The individual age is gone. It is a group work now. Everything is a group work, and it's a group work. We need to invent something, start working something, start thinking something, and slowly you make it successful, and then you approach for the loans for the expansion. This is what something I would say. It's for the expansion, not to start. It is for the expansion of that business. Then surely you will be able to pay back the loan, and you will be successful with this loans the government helps. Otherwise, what will happen? We will be in huge debt, and we will not know what to do. The third thing in that case is managing the expenses. Managing the expenses, because be careful when you spend, because in business or in any financial activity, only sales is the income generation activity. You know why? Because there only you will get the income. Otherwise, all the other things, production is an expense. Then finance department is an expense. The HR department is an expense. Your traveling is an expense. Everything is an expense. So what you have to focus more on the sales. If things are being sold, surely you are in the profit. Then you can spend. Spend only what is necessary. You know why? Because ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു വലിയ ഓഫീസ് വേണം. ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് വളരെ ഷോ ഓഫ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ലൈസൻസും എടുത്ത് എല്ലാം നടന്ന് വി സ്പെൻഡ് ഓൾ ദ മണി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡ്രെയിൻസ് ഔട്ട് ഓൾ ദ മണി ദാറ്റ് വി ഹാവ്. പക്ഷെ ഫൈനലി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ഫോർ സെയിൽസ്. എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകും? ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും എല്ലാം പഠിച്ചാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ്. ദീസ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓൺട്രപ്രന്യൂർ. ദീസ് ആർ ദ വേസ് ദ മണി വിൽ ഗോ അവേ, ഡ്രെയിൻ അവേ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ then there are peer pressures, there are family pressures, and every pressures we have. All these pressures we have, then finally what will happen? We end up in loss. അതങ്ങനെയായിരിക്കും. Spend only for what you need to spend and save money. You keep the money saving, because the saving only will help. Every penny is saved. ഏത് സിംഗിൾ പെന്നി നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ്. അതാണ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാർവാടി, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഞാൻ MBA ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം മാർവാടികളായിരുന്നു. അവർ ₹1 മേടിക്കേണ്ട സാധനം 25 പൈസക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. They used to bargain with people. And initially I felt very bad. But they used to say, so we have to save money for something. And ഞങ്ങൾ MBA ചെയ്തതിൽ ഏകദേശം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് മോഡലിംഗ് ദം, ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് ദ ടൈം ഞാനൊരു കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറിയാണ്. ഇവരുടെ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുനാൾ വർക്ക് ചെയ്യും, കുറച്ചുനാൾ വന്ന് സ്വന്തം ഏരിയയിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയി they make their own. ഏകദേശം 100%-ൽ ഏകദേശം ഒരു 75% people are doing their own business nowadays. Secondly, and അതിലും നല്ലൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം out of 75, around 50% of this 75% of people are doing the farm business. They are growing cows and they are doing the milk business. And they said, we are happy with the work. We can be at home. People are there. We are giving employment to my villages. And that is what something is happening with them. And they find milk ATMs and many other things, and they supply
to various companies for the butter, cheese and all like that. So this way in a smaller level they produce, slowly they grow up and they make things possible. And this is what something entrepreneurship. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഓൺട്രപ്രനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച്. So you need to start something and then slowly once the business being established something, then you add up so many things to you, then you show up, then you start, okay, whatever is necessary you add up to that, and slowly it becomes a big business, it will grow. And why do we need entrepreneurship in this country? നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, പണ്ട് പുരാതനമായ കാലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 22,000 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 5,000 വർഷം മുമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേദ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ, വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ്. ദെൻ സ്ലോലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആസ് ദ പതുക്കെ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ജനറേഷനിലേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ മേസൺസ് വന്നു, കാർപ്പന്റേഴ്സ് വന്നു, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറീനെ പിടിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പാക്കി ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് ബിക്കേം എ കാസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദെൻ സ്ലോലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ, then slowly ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they need people for clerical work. They made only those people, whatever is necessary, they made them only for the clerical work, and they are educated that much. ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സുഖം, ശാന്തി, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിനും ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി. പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ we need for the administrative service, for the government employees, we need people. So this happened till late 60s or 70s it happened. Slowly privatization varan thodanggi, lifestyle improvement varan thodanggi. So there are private companies and people so started getting education and they got employment in the private companies. It happened in 90s or 2000s. Then we see the dramatic change in the business environment, the entrepreneurial environment, the country's financial changes. Now, because of all these things, along with varied reasons and varied aspects, we need more people to be employed and engaged in various types of profitable financial activities. This is what the government wants. Because the ജനസംഖ്യയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതനുസരിച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So there we need the entrepreneurship. And the new education policy, let me put it, it's more like entrepreneur. നിങ്ങളുടെ എന്ത് സ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഡിസയർ, അതിനെ എൻകാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വഴി. ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ്, എൻകാഷ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡാൻസിങ് യുവർ സ്കിൽ. If you are good at making something new, creation, encash it with that. So if you are studying engineering also, it should help you in your drawing, it should help you in various other activities. So this way now the lot of liberalization has been visualized by the new education policy in this coming year, so that all of us will become some self-employable, and secondly, more than the self-employability, it's the entrepreneurship. So some colleges, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കോളേജുകളിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഓരോ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പൂനെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് കോളേജിലുണ്ട്, രണ്ട് ആസാം മേഘാലയയിലുള്ള ഒരു ലയോള കോളേജിൽ. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺട്രപ്രന്യൂഴ്സ് സെൽ അവരൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് they are engaged in the marketing and sales and the production activities. So they are planning out everything, and so that now after their education, when they go back home, they are experienced, they can speak something. The interviewers will not ask you who is the cricket player, your favorite game and all those things. They can speak in the experience level, and they can see that things you are fitting to the company, fitting to the need of the company. So that way, even you can also think about these kind of aspects, a small kind of a business, entrepreneur business in your studies itself. The students, they pay the initial amount, maybe something around 500 rupees only they pay.
when they join. So when they go back after 3 years or after 2 years, what they do is they take the 500 back with the profit. So that, again the business activity is being done by the business students. Again, it's profitable, and more than that, you are learning and you are able to talk in the interviews when you go. And one more thing, I'm just introducing, I know it's getting time, I'm just introducing, it's entrepreneur and intrapreneur. You know what's the meaning of intrapreneur? Intrapreneur, I-N-T-R-A-P-R-E-N-E-U-R. Intrapreneur means it's an employee. It means entrepreneur is the vision who has, intrapreneur is the one who is executing the vision. So the companies need the intrapreneurs. So let me put in other words, you are an entrepreneur in your particular field that is assigned to you. You are able to plan out, you are able to creatively visualize, you are able to do things, you stand up the business, and you are able to bring the business into success. And that way what happens, you are also satisfied with that. You are also happy with your talent, and you are diversifying the talent. So that way, so lot of the creation, your experience will lead you to whatever you want in life. You should have an aim, you should have a vision, and you need to work for the vision so that you will become that once the years come. And that's what something that we need to do. Of course, the way is not that easy, the path is not that easy. It is, I don't say it's a hard path, but it's the challenging path, but you will be happy at each step if you enjoy that. Okay, I think this is only time I had to speak because it's already 10:04 and I think you have got the classes at 10:15. So we will stop for today. If you have got some doubts, questions, kindly ask me and we can have a discussion. Whatever, I could not introduce any kind of government programs or anything because the time was very short. Alright, so if you have got some doubts, kindly ask me. We can have a sharing. Thank you my friends. Yeah, thank you, Jyoti sir. This is time for asking questions, and meanwhile, I would like to invite two of our mutual friends, Dr. Prashant and Gopika ma'am. Dr. Prashant is joining us from Alapi, and he is a dentist, and Gopika, she is a postgraduate in economics. They're our mutual friends, so they are also with us. So thank you, Gopika and Dr. Prashant, for your presence. So this is question time. You can ask your question. I am really privileged with Dr. Prashant and Ms. Gopika. I am really happy that they are here. Thank you Prashant sir and Gopika ma'am. Students, or let me pull it again. Friends, ask questions. You need to ask questions at each step. I don't know Kerala, this is something I say. If I am in North, they would have asked me questions like anything. Ask the questions. Okay, one thing is ask questions. Second thing is that find answers for your questions by yourself also. This is also a part of it, the life. Sir, there is a question in the comment box. I'll read out that for you. Still women, this is a question from Gopika ma'am. Still women are very reluctant to come into the business field. So how to create confidence among them? It's about women entrepreneurs. Okay, and actually, this I will say in some cultures and some states it happens actually. And even sometimes, the family culture you say that you are a girl, നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ഓർക്കണം. See, പലപ്പോഴും ഞാൻ കേരളത്തിൽ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ഓർക്കണം, നിനക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. See, if the boy can do, why can't the girl do? This is what my question is. And one thing, most of my friends from Rajasthan and even Chhattisgarh, the friends from the background, they call it Agrawals and basically the Marwadis.
The women, they are the best entrepreneurs there. And they work for some time in offices, then afterwards they just leave the job. The husband and wife, they support each other and start a firm. Most of the time what happens is that husband will work for longer time because the family has to be sustained, but the wife slowly resigns the job and she starts persuading her dream or maybe her skill. Then slowly it becomes a firm, then the husband also joins. It becomes a family business. So it's only a thinking pattern, women. No, we need to break up the social, what you call the social setup or social stigmas that is given to us. Why can't we think? And most of the time, and you feel comfortable also. Now with that social stigma, I am a girl, I can't do. Even though they say that many times my society doesn't appreciate my getting on. So, but again, somebody has to break the rule. And I am seeing that again in Kerala, Malappuram and all, when I am just being a lot of Muslim sisters, they broke up this one and they became the best performers. And I know many of them. So, initially, of course, you have to listen a lot. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, ഇവൻ എന്നെ വട്ടുണ്ടോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ടൈം. It takes the time to stand up things, make things possible. പക്ഷെ എന്നോട് ഇവനെന്താ വട്ടുണ്ടോ, ഇവൻ ആ നല്ല ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു, നിനക്കെന്താ പുറത്ത് പോയാലോ, നിനക്കെന്താ കേരളത്തിൽ, നിനക്കെന്താ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയാലോ, ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്തതുപോലെ. എന്നിട്ടൊരു വലിയ വീടോ വലിയ കാർ പെട്ടെന്നുണ്ടാകില്ല ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പിൽ. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഇഗ്നോർ വാട്ട് പീപ്പിൾ സേ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് യുവർ കറേജ്, യു ഹാവ് ടു, everyone, all of us will have a dream. Even especially when I talk to my wife and all, she shares her dream. I, of course, that persuades her to achieve her dream, because the same dream I have, the same way she also has a dream, no? But again, you need to come out from the social barriers. Then only it will be successful, or you will be happy with that. So there is some other question came. Yes. Okay. Should I read? Yeah, Yes, I'll sir. read it for everyone. Sir, at what age you became the co-founder of Johans Foundation? Or at At what what time you age? became an entrepreneur? At what age? Entrepreneur. Okay. So I did my MBA after my graduation. I went to Bihar for work. Around 10 years I worked in various schools and various schools of administrative college, maybe one or two colleges also. It's not the same society was running it. So as the administrative staff. Then I did my MBA. Then I went to Raipur, Chhattisgarh. I was working in Chhattisgarh. So I am talking about the entrepreneurship first. So when I was working in the firm, we were the one who was managing it. And again, we made that firm around, it was something around 100 crore business. We made it within 1.5 years. We made it. Then slowly I moved out to an architectural firm. There we started a kind of, I was part of one movement called, what we called, this is the Formation Infra Ventures Private Limited. We brought, so 3 of us were there, two Marwadis and myself was there. 3 of us were the directors of that. Then we brought GMV elevators to this the central part of India. There was no home elevator segment that was in central part. It was not that prevalent. ഹോം എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ള, ഞങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ അറൌണ്ട് 5 years I worked with that firm. Then by that time what happened, I had to come back to Kerala. Then I slowly resigned everything, handed it over to some other people. Instead of me hand over to somebody, I came back to Kerala. Then I started Johans Foundation and the Southern Spices and Cosmetic Company. Southern Spices and Cosmetic Company, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസും പിന്നെ സ്പൈസസ് ഐറ്റംസും കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ 3 പേര് കൂടി, ഞാനുണ്ട്, എൻ്റെ വൈഫുണ്ട്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷിൽ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. This is we give a lot of training and entrepreneur development aspect to various people and various schools and colleges. അതാണ് ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ
സ്പൈസസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കേരളത്തിന് വെളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാർ, യു പി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yeah, I can't we have define time. that at what age I became, but it was from the very beginning I want to start something. This is what something I had in my mind. So maybe around from class 10 or class 12 onwards something, I want to start something. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഫാർമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്, ഫാർമറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബിസിനസിനെ പറ്റി അറിയില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് വളർന്നു വന്നത്. Yeah, there is time for one more question. If you have a question, you can raise it now. Then we move to the wrap up. Any other question? Yeah, otherwise, Donna? Hello, Donna? Yes, sir. Yeah, if no questions there, you can It's already wind up this. 10:13. Yes. So how was the class? Have you all ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ പ്ലീസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം നമുക്ക്. Sir is joining with us from Maharashtra. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയും ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ സാറ് എടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ, എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറയുക, ബാക്കിയുള്ളവര് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. Yes. Speak the truth. Hello. Never be frightened to speak the truth. That's all I say. Yeah, then I'll call the names. So, yeah, you can Akshaya. call one of the people's names. Sir. Akshaya, are you there? Yes, sir. Yes. Please. If you can show your face, and it's nice. Good morning, sir. It was a really nice experience about your. Yeah. Good morning, Akshaya. Those who speak in at least what you call it, just camera on ചെയ്യുക. At least we can see you. Otherwise ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഭിത്തിയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. That is what happens, no? And this is again a practice. ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. Sir, can you see me? Yes, Akshaya, very good. And that is what something we need. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ we should show our face and we should നമ്മൾ എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കൾച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് കസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ്. ഗുഡ് അക്ഷയ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ കറേജ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. താങ്ക് യു അക്ഷയ. Okay, one more person. Joel, are you there?